Okay. So today, last week, we saw about hatch. Okay. Sorry, saw about dimensions. Okay. In dimensions, sorry, we saw dimensions last week before. Last week we saw, what did we saw last week? Layers, right? Layer. Okay. So layers, the shortcut key is L and A. Okay. So LA, LA. Okay, so layers. In layers, I did tell you that what is the difference between this one and this one, right? Last week I tell you, I will tell this week. Okay, so what is the difference between layers? For example, on is actually is like you on the, okay, I create some more layers. Then you know. Okay, so layer one, I'll rename to okay, so rename to maybe like hatch. Okay. So hatch. Okay. So what I'll do is actually maybe I'll move this on to hatch. Okay. Move this layer to. Okay. Where is my layer? Hang on. Okay. Okay. So insert layer. Hatch. So I created a hatch layer, and then I move this one to hatch. I move this one to maybe there's an issue in my drawing. You hold on, it's like it's very slow. So if I yes get to this drawing layer, first sir control select all after I go the layer. No, what is your question? I say, sir, this one I just making drawing, but I trying to add layer. Yes, add layer, correct. Then I go to the first select all and part by part. no. Okay. For layer, is it? You mean for layer? No. Your question is for layer, or what is your question? My question is any drawing I want to add the layer. Okay. So this one is my problem, but I cannot add. Okay, you cannot add the layer. Okay. Yeah. Okay. So I see today my computer is very slow. So I close and open again. Okay. I unshare first. Give me a minute. Maybe you can stop recording. Okay. So now I have created two layers. So what I'll do, I'll create this. Okay. First of all, I use this layer 0 to make a square and a circle and again a circle. Sorry. Okay, so I make like this. Now what is I'm going to do is actually I'm going to hatch. No, you know what is hatch? Anybody knows what is hatching? Hatching is to show, like maybe like for example, if you cut a drawing section drawing, you need to hatch. Okay. Later, next class I will teach you what is section drawings and what is third angle projection, what is first angle projection. All these things I will teach you in next class. So now is actually like
For example, we choose this one, okay, and then point, okay, enter. Okay, so this is what hatch. Okay, later I will tell you what to do. Now you're still in the layer commands. So now I move this one to layer. Okay, so enter. So this one is the hatch command. Now this is moved to hatch already. See, okay. Now, what is the purpose of this one? Is LA enter. Okay, this line is only, for example, now the default is 0, right? So this, what is the purpose of this one, and this one is almost same. The difference is when you off this one, okay, this one is gone, right? Okay, when you on this one, it will come back. Come back, right? You do here, if you do the same thing, hatch also gone. So what is the difference between this one and this one is actually when you got a lot of, when you have a big drawing, try to use this one. Okay, you off this one. You know why? When you use this one, it won't regenerate the drawing every time. So for you is, you don't make a difference between this one or this one. So you can use either this one or this one, both you can use. You understand? You can use both this one or this one. Both you can use. You understand? You can use this one or this one, both. Okay. And this one is, you can use it at any time. And this one is if you need a large drawing, and then you use this one. Okay. Understand? Clear? Okay. Then this one you know, right? Everybody know this one? Lock. Hello. Do you need me to teach again, or you already know? ஒரு வாட்டி repeat பண்ணுங்கண்ணா. Okay, right. So this is actually lock. Lock is actually, for example, I on this one, this layer, this one I on. Okay, now I maybe, for example, I want to lock. Okay, I lock this layer. Okay, enter. Now I lock already. So this one is in the lock layer, right? For example, okay, so this is lock already. Now I want to move this totally. I want to move everything. Okay, so I want to modify. I want to move whole thing. I select and I move. See, this one I cannot move. I can see, but I cannot move. You understand? That's a lock. Okay. For example, or the lock is another method is actually maybe, for example, I need to draw another drawing. Okay. Now I lock this layer. I'm going to use the 0 layer. Okay, I'm going to draw something. Okay, for example, I'm going to draw the same thing. Okay, okay, I'm going to draw the same thing. Okay, so maybe did I draw? I don't know. Yeah, I draw already. Okay, now, okay, so I do in 0 layer, right? Oh, sorry. I should have done it in the hatch layer. Okay. Now, because hatch layer is locked already, so hatch layer I open again. I open the hatch layer, and then I draw in hatch layer. Okay. Okay. So now I lock the hatch layer. Okay, then I move. Now I lock the hatch layer, and then I move, modify, move, select everything. So I got because this is also hatch layer, and this is also a hatch layer, and hatch layer is locked, so I cannot move. Clear? Understand? I hope you understand. Huh? Okay, go to the next one. Okay, so next is actually okay, next we will see the drawings, how to make the exercise, one of the exercise. Okay, later we'll come back to this one. So this let it be here. So we'll move to the next exercise.
So I share my okay exercise 10. Okay, if I faster finish, go through exercise 10, then I can go to my next. This the week subject is hatch. Okay, so we'll go to hatch. Many people. எப்படி கொண்டு வந்தீங்க? என்னமா? அந்த ஹேட்ச் ஷேட் கொண்டு வந்துருக்கீங்களா? ரெக்டாங்கிள் உள்ள. அந்த ஹேட்ச் எப்படி இது பண்றது? வரமா நான் இப்போ வந்து இது இந்த எக்சர்சைஸ் முடிச்சிட்டு ஒரு எக்சர்சைஸ் முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஹேட்ச் வரேன். ஓகே ஓகே ஓகே. Now we are going to do another exercise. So I'll unshare and I will share my screen. யார் முத்துக்குமார் தானே கேட்டது? எஸ் எஸ். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் முத்துக்குமார். I will share my total screen. Okay, share. Now you can see the okay. Now do anybody have the okay? Everybody did this exercise 10. How many people did the exercise 10? Exercise this exercise. How many people have done? Now we have Akash. Have you done this exercise 10? பண்ணிட்டேனா? Yeah, I have done. Muthukumar? Yes. Guna? நான் பண்ணல சார். Okay, Sazat? Yes, sir. Palnivel? பண்ணல சார். Okay, I'll go through very fast. Okay, I'm not going to the detail. Let's go through very fast. If you have any doubt, you can ask this question. So I will go to the next today lesson is hatch. Okay, so before that I just want to do this drawings. Okay, so okay, so this is okay. First, before I already told you, before you do, you always have to see how to make this drawing. Okay, there are a lot of methods you can use, and you can use any of the method is fine for us. Okay, so we need to go to the shortest method. So see the shortest method. So okay, so is this 45 degree? Is this 45 degree? Any idea? Okay, in that case, we don't need to do 45 degree. Just like we connect this drawing is fine. Okay, so this is actually 30, this is 20, 60, 20, 40. Okay, so what is the dimension total will be 30 plus this 20 plus this 60 170. Okay, Yeah. 20 plus 40, yes, 170. So this height is from here to here. What is the height? 90. Okay, so it's better to do a rectangle starting here, and here is actually like this size is actually is 170 tab 90. Is it so small? Okay, let me check. Dimensions, linear, enter. Yeah, 170 is correct. So this dimension is linear, enter. Okay, 90 is correct. Okay, right. So we got it correctly. Now, what we need to do is I want to break this one. How to break? This is now I want to split. How can I split? I want to make individual line. Because this is all polyline. This is polyline. How should I make into split 4 lines? This become one object, right? I want to make it 4 object. How should I make? Any idea? Students? Muthukumar, ready பண்றது Muthukumar? Expand. என்னமா? Extend. No, explode. Explode. Correct. Explode. So explode. So explode is actually you can find it in modify,
explode here. Okay, enter, enter. So now you see all is individual object. You understand? So individual object, then I can offset. This one I should offset 30 plus this is 20, right? This center is for this center is actually is okay. So better I will offset maybe like modify offset 30 30 enter. Okay, then offset 20. Okay, sorry. Offset 20. Okay, then this one is offset is 60, right? 60. Then offset. Then enter again. Then write 20. Then enter. You'll then click here offset. Okay, so then okay, the bottom side is actually this is 20, right? So 20 means offset is 20 also. So offset, okay, 20 is already default. So I select, then I will click here, make this one. Okay, now I need to trim, modify, trim, select everything. Sorry, select everything, enter. So I have to click this one, this one, this one, this one, this one, this one, this one. Okay, so now what I should do, I should make a circle, or I can make a circle of 2 points. 2p. Okay, here I select the configuration, right? Here I put 2p. 2p. Enter. It asks you the first point here. End point is here. So I can make circle in many ways. Okay. So now I'm going to trim again. Modify. Trim. Okay. Enter. This one. Okay. So delete this one. Delete this one. I got it. Okay. Okay. Then again we come back here. Here is 50, right? 50 plus 20 is 70, right? So offset 70. Modify. Offset 70. Enter. Okay. So this is 70. So this is R15. So become 30, right? So I have to move 30 mm. Okay. So again offset 30. Move 30. And this side also is 30, right? So I move 30. Okay. So again, what I should do is actually trim. Good evening, sir. Good evening. Who's that? I cannot see. Sir, Altaf. Oh, Hussain. Altaf. Okay, Altaf. Altaf, did you ask a question saying that you have difficulty in the one of the exercise 6, right? Sir? You asked exercise 6. Did you ask any question? No, sir. Not you, huh? Okay. Can. I didn't. Okay, can. Okay. So circle. Okay, here I want to use an arc. Okay, I try to use arc. Okay, so arc. Sorry, arc is where? Yeah. Okay, arc. Arc is arc also is like center or start point. Okay, I give start point. For center also I can give. Okay, I give center. Okay, then I give you start point. Specifically start second. Okay, then second point. Yes, wrong. Okay. Arc. Start point. Okay, start point is this one. Then the second point is this one. Then the radius is end point of the arc. It's asking the end point. Okay, so it's asking 3 points. So I don't want 3 points. Okay, I want to give a different point. I want to give start point. Then I want to give the end point. Okay, E. Then I E and then enter. Then I choose end point.
Then I give the radius. Okay, radius R. Okay, R is 15. Okay, yes. Okay, start. Give me a minute. Start point. Then you put E. Then enter and say it's an endpoint. Okay. Then you already selected endpoint. Specify the center. Center is this one. So you got it. You understand? How did you put an arc? Okay, so this is arc. Now this here need to fill it. So fill it is actually the modify. Fill it is here. Then you give the radius. Okay, R. Then enter. R is how much? R is 20, right? Okay, enter 20. Then enter. Then select the object. Okay, you're done here. Then here we know that this is 44 and this is 35, right? So the one of the easy way is actually offset. For 44. Okay. 44 offset, and this is 35, right? 35 offset. Okay, so yeah, you just make a line here. Sorry, I made it wrongly. Line. Okay. Then I by trim, modify, trim, select everything, enter, trim, done. So now my drawing is already done. Okay. Now I'm going to do a hatch. Okay. I remove this one. Okay. So my drawing is already done. I want to make a circle here. Just as additional drawing to make sure my hatch, how does it look like? Okay. Okay. Now, for example, why you need a hatch? Okay. Hatch is something like when you cut, section drawing. Anybody know section drawing? Can somebody say what is section drawing? Yes. What is section drawing? Section drawing அந்த அதாவது ஒரு பிளாக் இருக்குன்னா அந்த பிளாக் உடைச்சோம்னா உள்ள எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறது. Okay. So that அப்போ வந்து செக்ஷன் லைன் வேணும் இல்லையா? அந்த செக்ஷன் லைன் தான் hatch சொல்றோம். சரியா? Okay. So when you have a drawing, for example, if you have an assembly and if you want to see what is inside, okay, you need to section it. You need to cut and see. Okay. When you cut a project, either wall or a concrete or whatever it is, it has to be a you need to fill with to make a section line or a hatch. Okay, so hatch got a lot of patterns. Okay, so now today we are going to see these patterns. Actually, my drawing is 207. My AutoCAD is 2007. 2007 don't have much option on the hatch. Okay, but then your basic is almost same. So if you have any doubt, I can just still tell you. When you want to do advanced things, maybe you will you can find it on a higher version of AutoCAD. Okay, so hatch is here, hatch. Okay, and you have a hatch here. You have a here is a hatch and gradient. Okay, what is the hatch is actually you can select what maybe like predefined or user defined or custom or anything you can choose. Okay, for example, predefined is got I got so many things here. Got already like pre-designed model. Okay, you can select whatever model, or you can just say that. Okay, you can also here has many pattern ISO, other defined. Custom is there. Okay, you can prepare your own custom. This user, this other predefined. That means you can use say maybe for example, if you want a wall, you want to show a wall, you can show like this. Okay, you can show like this. Or if you want to use a concrete, you can show like this.
like okay, for example, this is a sand. This maybe this is used for concrete. Okay, this is all used for steel, wood, net. Okay, so like you can use many things like zigzag, like triangle or stars. Okay, so use whatever you want. Okay, so I use stars. Okay, and then I use stars. Then scale. I'll tell you what to do. Okay, now like for example, then you need to put pick points. Okay, so pick points is actually I'm picking this one. So it's see what happened. Now the hatch will be always in between this between the borders. Okay, so this two will not be hatched, and outside will be hatched, and outside here it will not be hatched. It's in between this one. Okay, so then enter. Then okay. See, now you got a now you got a pattern, and it doesn't hatch here, it doesn't hatch here. Okay, so you can change the pattern. You want whatever the pattern you want. Okay, for example, when you change, double click here, it will go to this format. And then this scale you can just change it to, like for example, when you change the scale, the distance between this star will become bigger. Okay, for example, maybe like change to 5. See, the star become very big. Okay, so then I change to like not predefined, like user like predefined. Okay, like standard one. Okay, like this. Okay, now this is 5, and I change to double click, then change to 2. Okay, and for example, okay. Now I want to make some more inside. Okay, inside lane here I want to draw a rectangle here. Then draw a rectangle here. Okay. Now delete. Now I'm going to hatch again. Then I want to use user define or like ANSI this one. Okay. Then again pick point. I pick point here. Pick everything. Okay. Now you see here also hatch. Okay. So but here I don't want to hatch this one. What I should do? Then I should control Excel hatch. Cannot listen talking. Okay. Right. Someone just mute, okay, sir. 1 minute. எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுதான் விட்டது. Okay, can. So now is okay, right. Now, okay, what happened is actually now I want to use only inside here. Okay, so what I use add select object. I select this one. Yeah, okay, so I select this objects. I select this one. I select this one. Then enter. Then okay. See, now this is like this, right? For example, maybe this one also got something is inside. Okay, but I don't want to use a different. Maybe I use this one also again. Okay, I hatch here also. Like for example, this pick points. Okay, I just pick here. So I only select this two, right? Enter. Okay. Now you see now actually this is a different object and this is but looks same. So if I want to change this one to a different size style,
Then I change this one to angle is 90 degree. 90. Okay. See, now it looks this one and this one is a different object. Now you know that this one is not same. This is different. This is different. Okay. So you change the angle between the 0 to 90. You change like this. Okay. Right. Then again you want to make a hatch again, but this time you want to use a gradient. Gradient is something that looks like this. See whether what happens. Okay. Then again pick points. This one and this one. Enter. And then okay, 2 color. Okay, 2 color meaning actually I can select the color. Okay, I can select what is the 2 color. I can still select. Okay, enter. So now I got colors. Okay. Okay, and then you can color also. You can change the color here. Whatever color you want. It's a green. You can change. It's different color. If it's like here you can cyan is you can use a different color. See the color also you can change. This is one type of option. Okay, then okay, hatch gradient is already. Okay, then associative. Okay, here we see what is associative. Okay, like for example, I make a circle here and then I just hatch. This time I don't want to on associative. Okay, I just okay, this is on associative, and I want to show you what happens. Hatch. Okay, we use gradient. See what happens. Gradient. Then add pick points. Enter. Two colors like this. Okay. Now it's an associative, right? So now I select the circle. Then I change. See, automatically the hatch also changes. Okay. I remove the associative one. Okay. 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 Now I make another one. Circle. Again, hatch. Hatch. This time I select maybe like something like this one. Okay. And then scale. Okay. Later see the scale. How does it look like? Okay. Then pick points. So I pick this one. Enter. This time is associative is not on. Okay, I don't want to on associative. Okay, pick points. Okay, now associative is not on, right? So what happens? See, the thing is hatch is not moving. It's not hatch is associative with this line. Clear? Okay, so the associative will not. This is associative. Associative meaning is actually when you move this one, it automatically moves. The hatch also move. But when you do no associative is not tick, then it won't be moved. Okay. Okay. Another thing, I can change the property of the or I can make a new property, maybe same like here. Okay. Enter here. Hatch. Then I want to make inherent properties. Okay. I click here and I click here. Enter. Automatically it inherits this property. See, I did select this one, but I just select here and come here, it inherits the property of this one. Okay, so that is called inherent properties. So now we have seen so many things actually. Solid, bilayer, angle we already see, right? The angle is this angle and this angle. To change is like this one. Then you want to change the width of this line, you just change the scale. Scale you change to maybe like 5. It automatically changed to bigger. Okay. All right. So today we saw hatch. Any question about hatch? Associate இன்னொரு தடவை சொல்லிடுங்க. Okay, associative. Okay, associative என்னன்னா okay, I'll explain Tamil and also English. So associative என்னன்னா, for example வந்து ஒரு சர்க்கிளை டிரா பண்றீங்க. ஓகே, ஒரு ரெக்டாங்கிள் டிரா பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ரெக்டாங்கிள் டிரா பண்றீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இதுல வந்து
ஓகே ரெக்டாங்கிள் டிரா பண்றீங்க. இப்போ ஹேஷ் பண்றீங்க. ஹேஷ் பண்ணும்போது அசோசியேட்டிவ் வந்து ஆன் பண்ணி டிரா பண்ணீங்கன்னா இது வந்து இந்த ரெக்டாங்கிள் எங்கல நீங்க சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஹேஷ் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, அசோசியேட்டிவ் ஆன் பண்ணலன்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணா ஹேஷ் சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசோசியேட்டிவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஹேஷ் பண்றேன் நான். ஏன்னா மேபி லைக் ஓகே இதே சாலிடா இருக்குமா, சாலிட்ல ஹேஷ் பண்ணுவோமா. ஓகே, பிக் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, பிக் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இங்க பிக் பண்றேன் நான். என்டர் அடிச்சிட்டேன். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் என்டர். சாலிட் கேக்குது, சாலிட்ல வச்சிடுறேன். சாலிடா இந்த மாதிரி சாலிடா வந்து இந்த சாலிட் பேட்டர்ன்ல இருக்கு. நான் கிரேடியன்ட்னா இங்க வந்து இது மாதிரி வந்திருக்கும், சாலிட்னால இப்படி வந்திருக்கு. ஓகேயா, எனக்கு சாலிட் வேண்டாம். சாலிட் இருந்ததுன்னா நான் அசோசியேட் கொடுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். சாலிட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நான். இதை சாலிட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன். ஓகே, சாலிட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இது இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன் நான். அதான் ஈஸியா இருக்கு. இல்ல இந்த இதை வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இது வந்து ஏன் பெருசா இருக்குன்னா ஸ்கேல் பெருசா இருக்கு. இந்த ஸ்கேல் வந்து சின்னதா இருக்கும். நான் ஸ்கேல் இங்க இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 0.2 ஆக்குமா. ஓகே ஓகே, ஸ்கேல வந்து 0.2 ஸ்கேல் மூவ் ஆகுது. ஸ்கேல் வந்து ஓகே 0.2. இப்போ 0.2ல வந்து ஸ்கேல் செட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது வந்துச்சுல, இப்போ அசோசியேட்டிவ் இருக்கிறதுனால நான் வந்து இதை மூவ் பண்ணேன்னா இது வந்து தானா இது மூவ் ஆகும். இப்போ இதை பாருங்க, மூவ் ஆகுதா. அந்த அந்த ஹேட்சும் சேர்ந்தே வரும். எஸ் 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 கரெக்ட். இப்போ நான் அசோசியேட்டிவ் இல்லாம நான் சொல்றேன் பாருங்க. இதே ரெக்டாங்கிள் ஹேட்ச் எப்படி இருக்கும், ஒன்லி பவுண்டரி மட்டும் மூவ் ஆகும். எஸ் கரெக்ட். ஓகே ஓகே, இப்போ வந்து அசோசியேட்டிவ் எடுத்துட்டு ஹேஷ் போடுறேன். அதே ஹேஷ் போடுறேன் நான். பிக் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஸ்கேலை மாத்தணும் இல்லையா, சரி அப்புறம் மாத்திக்கிறேன். ஓகே, இது சாலிடாவே இருக்கு. ஓகே, சாலிடா என்னது பார்ப்போம். இங்க பாருங்க, இது வந்து மூவ் ஆகல. இதான் அசோசியேட்டிவ், இது நான் அசோசியேட்டிவ். ஓகே ஓகே ரைட். இளஞ்சிலியன் ஹலோ, கொஞ்சம் வேற ஏதாவது நீங்க ஏதாவது ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா இன்னைக்கு? இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்ல, ஹேட்ச் தானே இது பண்றீங்க, அது நார்மல் தானா? ஆமா ஆமா ஆமா. வேற ஏதாவது நான் ஏதாவது விட்டுருக்கேன் நான் இதுல வேற ஏதாவது இம்பார்ட்டன்டான திங்ஸ்? இல்ல, அசோசியேட் வரைக்கும் சொல்லிட்டீங்கனாலே அது எல்லாமே கவர் ஆயிருச்சு. சரி, ஆக்சுவலா இதுல வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல. நம்ம லேட்டஸ்ட் AutoCADல வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஆமா, இப்ப லேட்டஸ்ட்ல நிறைய வருது. லைக் டிரான்ஸ்பரண்ட் இருக்கு. அது அந்த பென் அசைன்மெண்ட் எப்படி சொல்லி தந்தா புரியுமா, இல்ல லாஸ்டா அந்த பிளாட்டர் ஸ்டைல்ல வந்து நம்ம சொல்லி தருவோமா? பிரிண்ட் அவுட்னு ஃபைனல் கமாண்ட் இது பண்ணுவோம்ல, பிரிண்ட் வந்து இன்னும் வரல. நம்ம மேபி ஃபியூச்சர் நல்ல டைட்டில் பிளாக் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வியூஸ் எல்லாம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் டைம் இருக்குல்ல, அதுக்கப்புறம் பிரிண்டர் வந்து லாஸ்ட் வரட்டும். ஓகே, அந்த டைம்ல இந்த இதுல ஹேட்ச்ல வந்து பென் அசைன்மெண்ட், சாரி அதுல பென் அசைன்மெண்ட் சொல்லி தருவோம் பிரிண்டர்ல. ஓகே 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 ஓகே. இன்னொன்னு வியூ போர்ட் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்களா? இல்ல பண்ணல. ஓகே, அந்த டைம்ல வந்து அந்த இது நம்ம பார்த்தோம்ல, அது என்ன போன தடவை ஒரு கமாண்ட் ஏதோ ஒண்ணு ஃப்ரீஸ். ஓகே, அது சொல்லி கொடுத்துட்டேன். அது சொன்னேன் நான். சொல்லி கொடுத்துட்டீங்களா? சொல்லுங்க, நீங்க என்ன சொல்லுங்க. அதாவது வியூ போர்ட்ல வந்து தான் அது மெயினா யூஸ் ஆகுது. அதாவது நான் பார்த்தேன் என்ன பார்த்தேன்னா, ஓகே சோ அதாவது ஓகே இதுக்கு வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இது வந்து சேம் தான், பல்பும் இதுவும் சேம் தான். ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னா, இது வந்து நம்ம டிராயிங் பெருசா இருக்கும்போது ரெஃப்ரெஷ் ஆகாதுன்னு சொல்றாங்க. டிராயிங் பெருசா இருக்கப்ப அப்ப வந்து இது இந்த தாவ வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த பல்ப் இல்லாம இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணா வந்து ஈஸியா இருக்குமா. ஆக்சுவலா அந்த ஃப்ரீஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, சரி, அது வந்து வியூ போர்ட்ல தான் வந்து விசிபிள் இன்விசிபிள் அப்படி பண்ற மாதிரி வரும். எஸ் கரெக்ட். அது ஆக்சுவலா என்னன்னா, இந்த வியூ ஃப்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுல 2 ஆப்ஷன் வரும் உங்களுக்கு. ஃப்ரீஸ் அந்த வியூ போர்ட் போனதுக்கு அப்புறம் ஓகே, ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நீங்க கரண்ட் வியூ போர்ட்ல மட்டும் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சா போதும். ஓகே,
அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்க எல்லா வியூ போர்ட்லயும் ஆப்ஜெக்ட் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு பண்ணீங்கன்னா அது மாதிரி பண்றதுக்கு அது நான் அது அந்த சப்ஜெக்ட் வர்றப்ப நான் சொல்லி தரேன் நான் என்னன்னு. நான் இப்போதைக்கு என்ன சொன்னேன்னா இப்போதைக்கு இது இப்போ நீங்க இந்த பல்ப் வந்து சூஸ் பண்றது வந்து ஓகே அது சொல்லிடுங்க. இதுவும் ஒரே போர்ஷன் தான். ஆனா இதை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து பெரிய டிராயிங் போகும்போது யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிருக்கேன். ஓகே ரைட். அது பேசிக்கா அந்த மாதிரி இருக்கட்டும். அந்த மாதிரியே இருக்கட்டும். ஓகே. Any question, students? Okay, sir. Kavita, can you stop sharing? Sorry, stop recording.